இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராச்சும் வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா தயவு செஞ்சு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி ஒரு ஆசமான எடிட்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லோரும் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு ஸோ கர்வ்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டிக் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நான் வச்சுருக்க பாருங்க, தெரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி டிக் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்கின் கலர் வந்துட்டு நம்ம ஒயிட் பண்ணுறதுனா இதில் தான் பண்ண முடியும். இது ஒரு 50 அந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம அதிகமாக இல்லை, அந்த யாரும் நம்ப மாட்டாங்கல்ல, அதனால். அண்ட் நெக்ஸ்ட் எல்லோ -38 அண்ட் சேச்சுரேஷன் -42 and +10 and green போய்க்கலாம் -68 and saturation கம்மியாக பண்ணிக்கலாம். ஒரு 42 அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். and next
நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் லைட் ப்ளூன்னு தான் சொல்லுவேன், ஏன்னா அது லைட் ப்ளூ கலரில் தான் இருக்குது. அதனால் நெக்ஸ்ட் லைட் ப்ளூ போய்க்கலாம். இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக 100 வச்சுக்கோங்க. அண்ட் சேச்சுரேஷன் 40. and luminance -10. and go to the blue -17 and -51. -51 luminance நம்ம பண்ண தேவையில்லை, ஃபுல்லாக இது பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக அண்ட் நெக்ஸ்ட் HSL முடிச்சாச்சு.